Hello friends, welcome back to Englishwallah. Today I am going to discuss a very important as well as a tricky topic in English language, in English grammar, and it is conditional sentences. Particularly, I find the students find it difficult to understand certain conditional clauses, certain conditional sentences. এখন conditional sentence বলতে কি বোঝায়? Conditional sentence প্রায় সবই complex sentence. There must be at least two clauses, one subordinate clause and particularly if clause, and the second one is the main clause. এই যে দুটো পার্ট, এই দুটো পার্টের মধ্যে if clause এটা হলো conditional clause, or it is called antecedent clause. Generally যেহেতু এটা সেন্টেন্সের প্রথমে বসে, and we can also use the if clause after the main clause, সেটাও করা যায়। এবং এই দুটো ক্ষেত্রে যখন if clause সামনে থাকে, antecedent হিসেবে থাকে, তখন if clause, that means conditional clause or antecedent clause, এবং main clause যেটাকে বলা হয় consequent clause, এই দুটোকে সেপারেট করা হয় by using a comma. যদি if clause or the conditional clause acts as the antecedent clause, তাহলেই কমা ইউজ করা যায়। আমি দেখেছি স্টুডেন্টসদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রবলেম হয় সেটা হলো উড, তার ইউজ, উড হ্যাভ, তার ইউজ, কিংবা কন্ডিশনাল ক্লজে কখন সিম্পল প্রেজেন্ট ইউজ করব, কখন সিম্পল পাস্ট ইউজ করব, কখন পাস্ট পারফেক্ট ইউজ করব, ইভেন কখন, যদিও এটা আর্কেইক এবং মোর ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে, সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ওয়্যার ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই ওয়্যার দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, আই উড হ্যাভ ডান দিস। ইফ আই ওয়্যার, এটা ওল্ড ইউজেজ এবং মোর ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এটাকে ইউজ করা হয়ে থাকে। আমরা যদি বাংলায় কতকগুলো সেন্টেন্স নিই, যেমন যখন বৃষ্টি হয় আমি তখন এনজয় করি, বা আমি তখন খুব উপভোগ করি, একটা সেন্টেন্স। সেকেন্ড সেন্টেন্স যদি বলি, যখন বৃষ্টি হয়, ইফ ইট রেইনস আই উইল এনজয় এ লট, আমি তখন খুব উপভোগ করব, যখন বৃষ্টি হবে তখন আমি খুব উপভোগ করব। সেকেন্ড টাইপ। থার্ড টাইপ, যদি বৃষ্টি হতো আমি উপভোগ করতাম। থার্ড টাইপ। এগেইন, তখন যদি বৃষ্টি হতো তাহলে আমি এনজয় করতে যেতাম। হাইপোথেটিক্যাল। বা তখন যদি বৃষ্টি হতো তাহলে আমি এখন এখানে থাকতাম না। এটার মধ্যে কি রয়েছে? একটা পাস্ট টাইম, একটা প্রেজেন্ট টাইম, তাহলে এখানে মিক্সড। তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমি বাংলায় যে 5টা সেন্টেন্স বললাম, এইগুলো যখন আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করব, নেটিভ স্পিকাররা কন্ডিশনালকে বহুলভাবে ব্যবহার করে,
তখন কেমনভাবে আমার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো হবে। এই রকম যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারকে বলা হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস। অ্যান্ড টুডে I am going to give you a general conception about conditional sentences, and more particularly today in this video number 38, আমি ডিসকাস করব জিরো কন্ডিশনাল। তাহলে প্রথমত, হোয়াট ইজ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, or what are conditionals in English language? A conditional is understood as expressing its consequent under the temporary hypothetical assumption of its antecedent. Antecedent, আমি আগেও আমার অন্যান্য ভিডিওতে আমি ডিসকাস করেছি, অ্যান্টিসিডেন্ট মানে কি, যা পূর্বে অবস্থান করে। তাহলে ধরে নেওয়া হচ্ছে প্রথমে যে কন্ডিশনালটা রয়েছে জেনারেলি সেটা ইফ ক্লজ কিংবা হোয়েন ক্লজ, আরও কিছু কন্ডিশনাল আছে। তো সেটা যদি হয় তাহলে এটা হবে। So the basic structure is, if this happens, then that happens. If this happens, then that happens. I'm sure this lesson will prove helpful to all of you. কারণ কন্ডিশনালস কতগুলো রুলকে ফলো করে, যদিও কিছু এক্সেপশনস আছে, তবু সেই রুলগুলোকে জানলে ইংলিশ সেন্টেন্স ফরমেশনের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টসদের সুবিধা হবে। নাও let me show you one thing. Here I have a tube of toothpaste. Now if I ask you, how can I get the paste out of the tube? How can I get the paste out? And yes, obviously your answer is correct. If I squeeze the tube, the paste will come out. Or to get the paste out, we must squeeze the tube. So if I say, if I squeeze the tube, the paste will come out, or I can get the paste out. I can get the paste out. So here you can see, if I squeeze the tube, this is a clause and it is subordinate adverbial clause. It is called conditional clause or antecedent clause, the conditional, and the next part is the main clause, and that is the consequent clause, the result clause. So it is conditional clause and it is the result clause. Now, the if clause is the event or the situation that must happen in order for the other thing to happen. So the if clause, that means if I squeeze the tube, this must happen, then and only then the result clause will happen. That means the paste will come out. So the result can only happen if the if clause occurs. Again, it is a conditional sentence, you can see. The result can only happen if the if clause occurs
and that is why it is called a conditional clause. So what is the formula? The formula is if X then Y. That means if X happens then Y happens. So I think the basic idea about conditionals is clear to you now. Now let's proceed. And how many types of conditionals are there? Let us take some examples. First of all, the declarative one. That means what actually happens. What actually happens, that means general facts. For example, if you heat ice, it melts. See the sentence. If you heat ice, it melts. So the conditional clause is, if you heat ice, it melts. This is the result clause. Number 2, what could happen? That means possible or likely outcome in the future. এখন কোনো একটা কাজ বা একটা কিছু ঘটলে ভবিষ্যতে কি হবে সেটা জানার জন্য। ফর এক্সাম্পল, if it is cold, I will put on sweater. If it is cold, I'll put on a cap. If it is cold, I'll put on sweater. তার মানে যদি ঠান্ডা থাকে আমি সোয়েটার পরব, ফিউচার একটা অ্যাকশন। এই দুটো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারালি ডিফারেন্সটা কি? ক্যান ইউ টেল মি? See the structures. Yes. In the first sentence, both the conditional clause and the consequent clause, that is, both the conditional clause and the result clause are in simple present. So, for stating general facts, কি হয়? দুটো পার্টি সিম্পল প্রেজেন্ট, কিন্তু ফিউচারের কোনো পসিবিলিটি বোঝানোর জন্য যখন আমরা ইউজ করব ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স, তখন কন্ডিশনাল পার্ট ইজ ইন সিম্পল প্রেজেন্ট বাট দ্য রেজাল্ট পার্ট ইজ ইন সিম্পল ফিউচার। নাও থার্ড ওয়ান, what we wish we would happen. What we wish we would happen. For example, যে আমরা যেটা ইচ্ছে করছে, যেটা হতে পারতো, যেটা করতে পারতাম, ইমাজিনিং এ ডিফারেন্ট আউটকাম ফর আওয়ার প্রেজেন্ট অর ফিউচার সিচুয়েশন। ডিফারেন্ট আউটকাম তার মানে আগে ঘটে গেছে, কন্ডিশনটা আগে হয়ে গেছে। কন্ডিশনটা যদি তখন হতো, অ্যাকচুয়ালি হয়ে গেছে কোনো ক্ষেত্রেই নয়, কন্ডিশনের ক্ষেত্রে সবসময়ই হতো, হাইপোথেটিক্যাল। তো ইফ আই গট মানি আই উড বাই এ কস্টলি কার। ইফ আই গট মানি, আমার যদি টাকা থাকতো আমি একটা দামি গাড়ি কিনতাম। এটা উইশ, দ্যাট উড হ্যাভ হ্যাপেন্ড, দ্যাট উড হ্যাপেন, ভবিষ্যতের কোনো একটা সময় যদি থাকতো তাহলে আমি কিনতাম। এখানে স্ট্রাকচারটা কি? কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের কন্ডিশনাল ক্লজটা, দ্যাট মিনস ফার্স্ট ক্লজ সিম্পল পাস্ট, সেকেন্ড ক্লজ উড প্লাস দ্য ফার্স্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, তখন শুধু উডের ইউজ হবে। নেক্সট ওয়ান, হোয়াট মাইট হ্যাভ হ্যাপেন্ড ইন ফিউচার টাইম, যার রেজাল্ট অন্য হয়ে গেছে এখন, কিন্তু আমি ইচ্ছে করছি যদি এটা হতো, আউট অ্যান্ড আউট হাইপোথেটিক্যাল, তাহলে রেজাল্টটা সেই সময় অন্য কিছু হতো। যদি এটা হতো তাহলে রেজাল্টটা সেই সময় কিছু হতো। নাও সি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন 3 and 4। তাহলে যদি এটা হতো বর্তমানে রেজাল্টটা এটা হতো, আর এখানে দুটোই ফার্স্ট। কোনটা বেশি পাস্ট? কন্ডিশনটা বেশি পাস্ট। যদি এটা হতো তাহলে এটা হতো,
imagining different outcome that happened in the past. Both the condition and the result, both are in the past. But obviously the conditional clause is the antecedent clause. তাহলে কন্ডিশনটা পূর্ব শর্ত, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা আরো আগে, রেজাল্টের আরো আগে। তাহলে কোন টেন্স ইউজ করা উচিত? আমরা জানি পাস্ট অফ দ্য পাস্ট ইজ পাস্ট পারফেক্ট। তাহলে সেক্ষেত্রে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের কন্ডিশনাল ক্লজে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা হবে। সি in this sentence, if the rain had stopped, we would have gone out. যদি বৃষ্টিটা বন্ধ হতো তাহলে আমরা তখন বেরিয়ে যেতাম। দুটোই পাস্ট। কোনটা বেশি পাস্ট? বৃষ্টি বন্ধ হওয়াটা বেশি পাস্ট, তাহলে সেটা পাস্ট পারফেক্ট। ইফ দ্য রেন হ্যাড স্টপড উই উড হ্যাভ গন আউট, সেই সময় রেজাল্ট ক্লজে ইউজ করতে হবে উড হ্যাভ। অ্যান্ড নাম্বার 5, একটা পাস্টের অনেক আগে, তার রেজাল্ট এখন একটু ট্রিকি। যেমন ধরো, আমি যদি বাসটা না মিস করতাম, ইফ আই হ্যাড নট মিসড দ্য বাস, আই উড হ্যাভ বিন হিয়ার, বা আই উড হ্যাভ বিন অ্যাট মাই অফিস অলরেডি। তাহলে আমি এতক্ষণে অফিসে থেকেই যেতাম, পৌঁছে যেতাম, যদি বাসটা না মিস করতাম। এইখানে একটা ডিফারেন্স রয়েছে টেন্স এবং টাইমের। দেখো, সবসময়তেই টেন্স ডাজন্ট মিন টাইম। ফর এক্সাম্পল, আই ডু দিস, আই হ্যাভ ডান দিস, দুটোই কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স। কিন্তু টাইমের রেফারেন্স যদি আমরা ধরি, আই ডু দিস, আমি এটা করি, জেনারেলি করি, তার মানে এই মুহূর্তে আমি করছি বা করেছি তা নয়। বাট আই হ্যাভ ডান দিস, দ্যাট মিনস আই হ্যাভ অলরেডি ডান ইট। তাহলে দুটো টাইম কিন্তু আলাদা। সবসময়তেই টাইম আর টেন্স কিন্তু একই ফ্রেমের মধ্যে পড়ে না। তো এইখানে মিক্সড যেটা পরে যেটা দেখছি সেটা হলো একটা পাস্ট। আমি যদি বাসটা না মিস করতাম তাহলে আমি এখন অফিসে থাকতাম। তাহলে ফার্স্ট একটা অ্যাফেয়ার, কন্ডিশনালটা হচ্ছে পাস্ট, তার কনজিকুয়েন্ট যেটা সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট টাইমে। বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে কি দেখলাম? প্রেজেন্ট 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 ফিউচার, প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট, পাস্ট পারফেক্ট, উড হ্যাভ, পাস্ট, দুটো টাইম রেফারেন্স সবগুলো এক। ফিউচার অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট টাইমকে বোঝায় উইথ দ্য মডেল। ফিউচার মানে হলো, মডার্ন ইংলিশে ফিউচার টেন্স বলে কোনো টেন্স নেই, কারণ ফিউচার তো টেন্সটাকে বোঝাচ্ছে না। প্রেজেন্ট টাইমে আমার কিছুদিন পরে ফিউচার, অ্যাট প্রেজেন্ট আমি ফিউচার টাইমে কি করব সেটা নিয়ে আমার মুডটাকে বোঝাচ্ছে। তো সেন্টেন্স 5-এ কিন্তু পাস্ট, ইফ ইউ হ্যাড হেল্পড মি, তুমি যদি আগে আমাকে হেল্প করতে, আই উড হ্যাভ বিন আউট অফ ট্রাবল নাও, তাহলে আমি এখন সমস্যার বাইরে থাকতাম। সো দ্য কন্ডিশনাল ইজ পাস্ট পারফেক্ট, বাট দ্য কনজিকুয়েন্ট ইজ প্রেজেন্ট টাইম। তাহলে এই যে 5টা ধরনের সেন্টেন্স, এগুলো অল দিজ আর দ্য কন্ডিশনালস ইন ইংলিশ। আমরা আরেকটু ক্লিয়ার করি টাইপস অফ কন্ডিশনাল। এই যে 5টা সেন্টেন্স দেখলাম, এই টাইপস অফ কন্ডিশনাল কেমন? প্রথম, ইফ ইউ হিট আইস ইট মেল্টস, জেনারেল ফ্যাক্ট। তার জন্য এটাকে বলা যেতে পারে, ফার্স্ট যে সেন্টেন্স টাইপটা, এটাকে বলা যেতে পারে ফ্যাকচুয়াল কন্ডিশনাল, এবং এটাকে বলা হয় জিরো কন্ডিশনাল। সো ইট ক্যান বি কল্ড রিয়াল কন্ডিশনাল or factual conditional or zero conditional. Number 2, if it is cold, I will put on sweater, it is called the first conditional. Present simple, future.
Present simple, if this happens, I will do that. This is called first conditional. Number 3, if I got money, I would buy a costly car. This one is the second conditional. Simple past and would plus the first form of the verb. Next one, if the rain had stopped, we would have gone out, imagining different outcome that happened in the past. So this is the third conditional. And if you had helped me, I would have been out of trouble now. Here is a mixture of past and present time. So this is the mixed conditional. So how many conditionals are there? 5. 5 conditionals are there. They are zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, and mixed conditional. Today I will discuss only zero conditional, and in my next video I will discuss first conditional. Now let's proceed. To see some examples about those conditionals, again I have given some sentences. If I work hard, I get tired. Simple present, simple present. So it's stating a fact or truth or habit. Facts and truths or habits or instructions sometimes. Even some interrogations. If I go there, would you come? It is also a conditional sentence. But here we find there is a conditional clause, a consequent clause, a reason clause, conditional clause, or the result clause. Both are in simple present. So if both are in simple present, generally stating a habit or a fact or a truth, etc., then it is zero conditional. Now, if I work hard, I will get tired. A likely present situation. যদি আমি কঠোর পরিশ্রম করি, আমি টায়ার্ড হয়ে যাব। I am thinking about the consequence. এটা জেনারেল ফ্যাক্ট ওপরেরটা। এখানে আমি টায়ার্ড হয়ে যাব। So, simple present and simple future, and it is the first conditional. The second conditional is, if I worked hard, I would get tired. Hypothetical or unlikely present or future situations. আমি যদি কাজ করতাম, I would get tired, তাহলে আমি টায়ার্ড হয়ে যেতাম। তার মানে এই মুহূর্তে আমি টায়ার্ড নই, আমি কাজটাও করিনি। Hypothetical. So this is the second conditional. Now, if I had worked hard, I would have got tired. আমি যদি খুব পরিশ্রম করতাম, তাহলে তখন আমি টায়ার্ড হয়ে যেতাম। It is past situation that didn't happen. একটা past situation যেটা ঘটেনি। It is third conditional. And if I had earned a lot earlier, আমি যদি অনেক আগে যদি অনেক রোজগার করতাম, I would have been rich now. তাহলে আমি এখন বড় লোক হতাম। তার মানে এখন বড় লোক হওয়াটা আগের কন্ডিশনটা কি? আমি যদি আগে ইনকাম করতাম অনেকটা, তাহলে পাস্টের কন্ডিশন, প্রেজেন্টের আউটকাম। So it is mixed conditional. Now let us go for zero conditional. Now, before going to zero conditional, again we must find some similarities that we find in these sentences. Let us see the similarity. These sentences, these 5 sentences, what are the points of similarity? They all have 2 parts separated by a comma. Here you must note one thing, যে এখানে একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো পার্ট থাকবেই। একটা হলো অ্যাটলিস্ট দুটো পার্ট, একটা হলো কন্ডিশনাল ক্লজ আর একটা হলো রেজাল্ট ক্লজ। এই কন্ডিশনাল ক্লজ এবং রেজাল্ট ক্লজকে সেপারেট করা হবে কমা দিয়ে। কখন? when the conditional clause acts as the antecedent, অর্থাৎ কন্ডিশনাল ক্লজটা যখন আগে থাকবে।
one part is conditional if কিংবা when clause and the other part is the result clause. I have already told this. Now the conjunction if and sometimes when is used, if এবং when ও ব্যবহার করা হয়, আমি ডিফারেন্সটাও একটু পরেই বলছি, একটা সাটল ডিফারেন্স রয়েছে। তাছাড়াও when এর বা if এর জায়গাতে আমরা ইউজ করতে পারি কনজাংশন হিসেবে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, যেমন conjunction. What is conjunction? What is the function of conjunction? Conjunction joins together two or more separate ideas. সেটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হতে পারে, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হতে পারে। I go there and he comes here, and is conjunction. Again, if I say I go there if he comes here, two separate ideas. I go there and he comes here, and is conjunction. Again, if I say I go there if he comes here, সেই I go there এবং he comes here, এখানে তাকেও জয়েন করছে, এই দুটো আইডিয়াকে জয়েন করছে কে? প্রথম সেন্টেন্সটা যেটা বললাম সেখানে and, সেকেন্ড সেন্টেন্সে if. So if is also a conjunction. The conjunction if and sometimes when is used. Again, there are certain other conjunctions that can be used: whenever, unless means if not, or provided that, and as long as. These conjunctions can also be used. তাহলে সিমিলারিটিস কি? সব কন্ডিশনালের মধ্যে এই সিমিলারিটিটা আমরা পাবো। সেটা হলো দুটো সেপারেট পার্ট থাকবে, তার মাঝে কমা থাকবে। কখন? যদি কন্ডিশনাল ক্লজটা প্রথমে থাকে। ইফ কিংবা হোয়েন দিয়ে আমরা কন্ডিশনাল ক্লজ শুরু করব। শুধু কি ইফ অ্যান্ড হোয়েন? আমরা অন্য যাদের কমপ্লিমেন্টাইজার হিসেবে ইউজ করতে পারি। ইফ ইজ এ কমপ্লিমেন্টাইজার, হোয়েন ইজ এ কমপ্লিমেন্টাইজার। এখানে আদার কমপ্লিমেন্টাইজার্স যেগুলো ইউজ করা যায় whenever, unless, provided that, as long as, etc. So these are the similarities. Now the question is whether we should use if or when. The answer is we can use either if or when. Is there no difference? There is a bit difference, very, very subtle difference. Now think about two sentences. If I go there, I meet him. There is the probability of meeting him if I go there. But if I say, when I go there, I meet him, or whenever I go there, I meet him, it is certain. So, when যখন আমরা ইউজ করব, that is more certain than যখন আমরা if ইউজ করব। তার মানে if যদি ইউজ করি তাহলে কনসিকুয়েন্ট ক্লজটা একটু বেশি প্রবাবল, কিন্তু বেশি সার্টেন কোনটা? when যখন ইউজ করি। if there is a chance, if ইউজ করব যখন there is only a chance, when we are certain. That means if I go there, I meet him. I may not meet him, but if I go there, I meet him. আমি ওখানে যদি যাই তাহলে দেখা করি। এর মধ্যে এমফ্যাসিসটা কতটা সার্টেন, যেন এর মধ্যে একটা যেন প্রবাবিলিটি রয়েছে না দেখা করারও। কিন্তু যদি আমি বলি when I go there, I meet him, or whenever I go there, I meet him, আমি যখনই ওখানে যাই, যখন আমি ওখানে যাই আমি তার সাথে দেখা করি, more emphatic. So this is the point of difference, though the difference is very, very subtle. So we can use both if and when. Now zero conditional. Let me take a sentence. If I work hard,
I feel tired. Yes. If I work hard, I feel tired. That is why I am regularly irregular. তার জন্যই আমি খুব নিয়মিতভাবে অনিয়মিত। কারণ সবচেয়ে দেখো, আমি পরে একটা তোমাদের স্টেট ভার্ব এবং অ্যাকশন ভার্ব এটা নিয়ে বলবো। তো থিঙ্ক ইজ আ স্টেট ভার্ব, বাট সামটাইমস ইট বিকামস অ্যাকশন ভার্ব। কারণ when thinking becomes a work, a job, isn't it? I am thinking now. Generally, we cannot use I am thinking. We should use I think. However, jokes apart, if I work hard, I feel tired. If clause is in the present simple. Now let us see this sentence. Is it a conditional sentence? Yes, it is a conditional sentence because there is a conditional clause. If I work hard, an idea. I feel tired. This is a separate idea. These two ideas are separated by the use of a comma. If clause is in the present simple, this is in present simple. Result clause is also in the present simple. কোন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে দেখেছি? কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। তাহলে এটা কোন কন্ডিশনাল? জিরো কন্ডিশনাল। জিরো কন্ডিশনালে if clause, conditional clause এবং result clause দুটোই present simple হবে because it states a general fact or a habit or gives for giving instruction, etc. We use zero conditional for talking about habits, facts or truths, rules, instructions, etc. It states about facts or real things. That means we can find it is not hypothetical. Actually, zero conditional is used in the sentences when we talk about the real world, the real happenings. If we, for example, if we put salt in water, it melts. It's a fact. And both the conditional clause and the result clause are in simple present. So the zero conditional is also called the real or factual conditional. Now, let us see some other sentences. If you hit a thing, it hits back. It's a scientific fact. Third law of Newton, isn't it? If you hit a thing, it hits back. So it's a fact or a truth. Now, when it is a vacation, I go on a tour. It's my habit. When it is a vacation, I go on a tour. Vacation থাকলেই আমি ট্যুরে যাই. It's my habit. So it's stating a habit. Again, তুমি কোনো একটা সুইমিং পুলে গেলে সেখানে লেখা আছে you must put on a swimming suit if you want to swim. That is the rule of the pool. You must put on a swimming suit if you want to swim. So, for giving a rule, for talking about a rule, we can use the zero conditional. Both the parts are in simple present. If it is dark, switch on the light. It's an instruction. So, for giving instructions, we can use zero conditional. One gets success if one works hard. It's the truth. It's a true thing. One gets success if one works hard. আমি এখানে ইচ্ছে করি if one works hard conditional clauseটাকে আমি consequent clauseর পরে ইউজ করেছি. Again, if there is no internet, we cannot watch this video. This is also a fact. So, we can use zero conditional for fact or truth, for stating rules, for giving instructions, for stating about habits, etc. So this is for the general facts. Now, I think zero condition, you have understood what zero conditional is, when we should use zero conditional. This is the easiest one, and in my next classes we will enter the domain of the tricky ones. The first conditional
and trickier one is second conditional, and more trickier rather is the third conditional, and the trickiest is the mixed conditional. আমি আমার স্টুডেন্টসদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি দেখেছি উড এবং উড হ্যাভ এর ইউজ, সেটা কোন সময় করা উচিত এটা নিয়ে দে আর কনফিউজড। তো I hope that this video proves to be helpful to you, and I think all my videos prove to be helpful to you. If this video proves to be helpful to you, please like it, and if you want to watch all the other videos, subscribe to my channel.